Spoštovani, dober večer in lepo pozdravljeni na Lendvajskem gradu. Večer kívánok, tisztelt vendégek! Uvodoma smo slišali skladbo Perfect Day, Lou Reed, v izvedbi Dejana Berdena, ki nam bo nocojšnji večer popestril tudi v nadaljevanju skladbo Somewhere Over the Rainbow. Lou Reed, Perfect Day című darabot hallhattuk Dejan Berden előadásában. Težko z besedami opišem občutke, ko vas v takem številu vidim na odprtju nocojšnje razstave. Dovolite mi, da med nami posebej pozdravim veleposlanico Združenih držav Amerike v Sloveniji, njeno ekscelenco Jamie Lindler Harkutlien, veleposlanika Slovaške republike v Sloveniji, njegovo ekscelenco Petra Zelenaka, direktorja Muzeja moderne umetnosti Andyja Warhola iz Mezőlaborci, magistra Martina Cubjaka, župana občine Lendva Janeza Magyarja in vse druge visoke goste. Nehéz szavakba önteni azokat az érzéseket, amelyeket az önök ilyen nagyszámú jelenlétükkel látva a mai esti kiállítás minnyitően érzek. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben ő excellenciáját, Jamie Lindler Harkutlien asszonyt, az Amerikai Egyesült Államok szlovén nagykövetét, ő excellenciáját Peter Zelenák urat, a Szlovák Köztársaság szlovéniai nagykövetét, magister Martin Cubjak urat, a mezőlaborci Andy Warhol modern Művészeti Múzeum igazgatóját, valamint Magyar Janez urat, Lendva község polgármesterét. Izjemno vesel sem in počaščen, da ste nocoj tukaj. Še enkrat vas vse ostale, ki ste si ta večer vzeli čas in nagy öröm és megtisztelés számomra, hogy ma este velünk vannak. Szívből köszöntöm a kiemelt vendégeket és mindnyájukat, akik ma este időszakítottak ránk és velünk vannak. A világjárvány megnehezítette az elmúlt 2 évet. Az intézményünk számára is. Azonban a mindennapok, hál' Istennek, lassan ismét visszatérnek a régi kerékvágásba. Visszatérnek a látogatók, és visszatérnek a képzőművészet nagyja is. Ezután Andy Warhol előtt tártuk ki a kapuinkat. Andy a 20. század második felének egyik legfontosabb művésze. A pop art művészeti mozgalom egyik alapítója volt, és úgymond az irányzat nagykövetének számít. Műveiben a kapitalista berendezkedés társadalmi értékeit, a fogyasztást, a pénzt, a csillogást, a hírnevet és a presztízst fejezte ki. Galériánkban olyan kiemelkedő műveit mutatjuk be, mint például Marilyn Monroe, a virágok, Mao Zedongot, a villamosszéket, amelyek Andy értelmezésben a pop art világszerte elismert ikonjává váltak. A vendégkiállítás egyik különlegessége, hogy Warhol munkaalkotásaik mellett személyes tárgyai is közszemlére teszi, így többek közt megtekinthető a művész keresztelési ruhája is. Itt még egyszer köszönetet szeretnénk mondani magister Martin Cubjak úrnak, a Mezőlaborci Andy Warhol Modern Művészeti Múzeumnak, igazgatójának a segítségért és az irányunkban tanúsított bizalmáért. Amikor középiskolában jártam, a világhírű művészekről csak szakirodalomban olvastam. Álmodni sem mertem volna arról, hogy egyszer úgymond a küszöbömön láthatom vendégül őket. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt lehetővé teszik. Zdaj pa vabim besedi župana občine Lendva, Janeza Magyarja. Most pedig felkérem Janez urat, Lendva község polgármesterét, hogy mondja el köszöntőjét. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi Lendavčanke in Lendavčani,
Cijenjeni direktor gospod Dubravko Baumgartner so sodelavci Galerije muzeja Lendva, direktorji javnih zavodov v Lendvi, predsednika Pomurske mađarske narodne skupnosti, lepo pozdravljeni v svojem imenu, v imenu občine Lendva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves lendvaiak, tisztelt igazgató úr, munkatársaival, szeretettel köszöntöm Önöket Lendva község és a saját nevemben. Engedjék még, hogy körünkben külön köszöntsem Ő Excellencia Jamie Harputlian asszonyt, az Amerikai Egyesült Államok szlovéniai nagykövetét, Ő Excellencia Péter Zelinak urat, a Szlovák Köztársaság szlovéniai nagykövetét, Magister Martin Cubiak urat, a mezőlaborci Andy Warhol modern művészeti múzeum igazgatóját és munkatársait. A Lendvai Galéria Múzeum kiváló szakmai, tartalmi, szervezési és nem utolsó sorban marketing tevékenysége sok látogatót vonz Lendvára. És büszkén állíthatjuk, hogy Szlovénia egyik leglátogatottabb múzeuma és galériája vagyunk. Változatos tevékenységével nem kevesebb, mint 3 helyszínen karolja fel őseink öröksége védelmének és megőrzésének kulcsfontosságú területeit. És lassan, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy itt a vár alatt található egykori polgári iskola épülete és a Lendvai Galéria Múzeum szerves részévé váljon. Minden évben nem kevés erőfeszítéssel új helyiségeket hozzunk létre a várépületben, tavaly pedig Lendva község segítségével és állami társfinanszírozással végre sikerült megoldani az egykori védőfal több évtizedes agóniáját. Ezzel nem csak a vár statikussága javult, hanem új lehetőségek nyíltak a várhoz kapcsolódó különböző kulturális, művészeti és turisztikai rendezvényekre. A várban, a zsinagógában és a polgárosodás múzeumi helyiségeiben szervezett számos magas színvonalú művészeti kiállítás mellett a képzőművészet óriási sorozat az egyik legfontosabb és minden bizonnyal az egyik legnagyobb kihívást jelentő kiállítás. 2009 óta számos kiváló művész alkotásait mutattuk be, és ezeket a tárlatok kivétel nélkül nagy érdeklődéssel tartott számot. A sok szakember, művészetkedvelő és kíváncsi turista sokféle eseményt, valamint noha kultúráról és művészetekről beszélünk, ez nem elhanyagolandó, jelentős bevételt hoz városunkban. Viszont kétségtelenül a legfontosabb a fiatalokra gyakorolt nevelő hatás, ami csak évek múlva fog megmutatkozni. Lendva Szlovénia kisebb városainak egyike, a kulturális turisztikai térképe viszont nagybetűvel szerepel. A kulturális turizmus a 830 éves hagyományokra visszatekintő város fejlődésének és a hozzáadott értékének egyik fontos pillére, és idén lesz a mai szlovéniai területen az első nyomtatott könyv kiadásának 450. évfordulója is. A megemlékezésben a település valamennyi kulturális intézményen részt vesz, ami követésre méltó példa. A jövőnket csak a múlt tiszteletben tartásával építhetjük. Ősieink méltó alapot teremtettek, és rajtunk múlik, hogy a nyomdaikba lépjünk, gazdagítsuk és építsük az örökölt gazdagságot. Az Andy Warhol kiállítás mai megnyitója minden bizonnyal egy ilyen alkalom, és szeretnék köszönetet mondani és gratulálni mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a megvalósításához. Köszönöm szíves figyelmüket és szép estét kívánok! Hvala lepo za vašo pozornost, te vam želim lep večer z veliko umetniških doživetij. Hvala lepa. Sedaj pa mikrofonu vabim gospoda Martina Cubjaka, da predstavi pričujočo razstavo. Prosim. Thank you very much. Dear visitors, ladies and gentlemen, I know that Slovenian language is very similar to Slovak language, but my text is in English language, so please be patient with me. We have a translator here. Andy Warhol, born on
6 August 1928 in Pittsburgh, a man from nowhere, or if you wish, a son of Ruthenian parents from village of Mikova in eastern Slovakia, established a new method of expressing an artistic stroke of art. Andy Warhol je bil rojen 6. augusta leta 1928 v Pittsburghu, mož iz Nikode, ali pa če želite, otrok z rusijskih staršev iz Nikove na Slovaškem. As a result, he became the superstar, king of pop art, cult figure of both art and life in the 20th century. A reporter of his times, portraitist of the society, graphic artist, photographer, filmmaker, playwright and author of autobiographic works, producer and manager of rock bands, publisher of Andy Warhol's interview magazine or author of television shows, but also leading personality in the legendary factory in the heart of New York. Andy Warhol was all of the above, the artist who tested and verified his lifetime concept of presenting trivial motifs and extravagant paintings to the snobbish and consumer society without damaging his reputation of a person clearly dominating the American society as a celebrity of the cultural scene. On one hand, that made him an extravagant, eccentric and intellectual smart guy. On the other hand, such confirmed his image by numerous ambitious statements on himself, his art and life. If you want to know all about me, just look at the surface of my paintings and films and me, and there I am. There's nothing behind it. That was the camouflage of Andy Warhol, who created many thematic works by silk screening that are apparent and comprehensible at first glance, yet with the background and elaborate logical structure of his motif. If we analyze the majority of his bold imagery, we find out that the visual content of works is full of hidden implications. But on the other hand, it also contains a barrier that negates the secondary meanings, thus shows the percipient that he did not mean in that way. Andy Warhol represents the beginnings of a new comprehension of the work of art as he elevates an object of everyday use, trivial and insignificant object to an artistic theme. Thereby, such a promotion seemingly degrades the work of art and predetermines it for a culture or art store. His concept of wallpaper as a work of art was very significant in shaping the installation of his pictures, when Andy filled the empty space in the context of philosophy of space as picture and picture as space. Later, he returned to the idea of wallpaper as works of art and created Mao Zedong self-portrait or fish. The wallpaper fish was a part of environmental work painting for children for Bruno Bischenberger Gallery, where small paintings of children's toys were hanged at the level of children's eye. Andy Warhol died in New York on 22 February 1987 as a result of complication after the gallbladder surgery. In 1988, works of art and antiques from his estate were sold for $20 million in a 10-day auction. The Andy Warhol Museum of Modern Art in Mezőlaborci was founded in 1991, and from this period we organized 47 international exhibitions, and this is the first in Slovenia, so I am very happy, I am very glad that I can be here with you. So please, I wish you an amazing experience and enjoy the exhibition. We are here, so if you will have some questions, please ask, and thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to Mr. Director Dubravko. Thank you very much for your cooperation and professionalism. I am very happy that I am in your gallery, and thank you.
Good evening, and what a special event. I want to say thank you to the Gallery Museum of Lendvai and its director, Dubravko Baumgartner, and to the Andy Warhol Museum of Modern Art in Slovakia and its director, Martin Supa. So thank you both for giving us this unique and exciting opportunity to see the work of Andy Warhol in such a spectacular setting. And thank you, Mayor Majar, for this excellent hospitality and cooperation. And to my colleague, Ambassador Zelenak, our countries work so well together, and we are connected in so many different areas. But what a pleasure for us both to connect through Andy Warhol. What I see here today is not just the fantastic art of Andy Warhol, but also the way that art can serve as a diplomatic purpose here tonight for Slovakians, Slovenians, Americans, and all the other people who will visit this museum in the coming days to see Andy Warhol's art. This event is an opportunity to inspire audiences from all backgrounds to understand how art transcends national borders and builds connections between people. When I received the invitation to join you tonight to celebrate the work of Andy Warhol, it didn't take me more than a second to say yes. I am so pleased to be with all of you to spend this evening looking at Andy Warhol's art and talking about art. On a personal level, I have been fascinated with Andy Warhol's art, his films, and his life since I was a teenager. And in fact, I had the opportunity to meet him in 1978 at Studio 54. So tonight is very, very special for me. Andy Warhol profoundly impacted the course of modern art and American culture, and his influence spread around the world. He was an astute observer of American society. He brought the concept of consumerism to the foreground and popularized the use of art as both a reflection and a commentary on society. There are many schools of thought about the meaning of his work, but for me, I find meditative aspects or trance-like focus that one can obtain in looking at the repetition and the patterns in his work. And some would argue the exact opposite, but for me, the repetition and the color changes and the slight variations of a thing can distill an object from its original meaning or purpose to create something entirely different for the viewer. Andy Warhol, born in America to Slovakian immigrants, stands as a testament to the richness diversity brings to our nation and the world. Thank you very much, and thank you for that beautiful song. Dobrý večer, spoštovaný gospodin rektor, spoštovaný župan, Jamie. Sem zelo srečen, da sem tukaj. Hvala vam za nabilo. I sem zelo žalosten, da slovo govorim slovenski, bom nadaljovat angliški. So excuse me, I'm the last speaker, I'll be very brief. So thank you again, and I will be very personal. I can fully subscribe for what was said already. We know all the technical details from the biography. I'm here to say how proud we in Slovakia are that we are having Andy Warhol. We are a small nation. We don't have so many superstars like he is, so we claim him. As a diplomat, I served in the United States. I spent some time, and I tell you a funny story, to illustrate how we claim Andy. In my office, you know, Andy had two brothers, and his older brother, he sometimes produced a piece of art as well,
And in my office, we didn't have originals like those. These are too expensive. But I had a piece of his brother, and on that piece, in life size, there was a picture of Andy and his brother, and so the two were watching my work all the time. And I also I didn't have the privilege or the luck to meet Andy when he was living in America. Of course, Czechoslovakia was on the other side of the Iron Curtain, so we never had the opportunity to meet him or to even publicly say how happy we are to have him. But I, of course, visited Pittsburgh, and I saw his pieces in his gallery over there. I also visited Mezőlaborci, so I saw these pieces, many of those that were on the permanent display over there. And while in Pittsburgh, I also visited Andy's graveyard, which is still frequently visited by his fans, and there are many Campbell soup cans and different objects of his admirers. But I think what is important to say, and that will be my last sentence, I fully subscribe. Andy and his family story is a very good illustration of what immigration brings to the nations, of the tolerance brings to the nations, of what art means for the nations. Even in these difficult days, art brings our souls up, and this is what we need to appreciate, what we need to cherish, and so I'm happy to be here with you and cherish on these pieces of work. And maybe one last thing, I want to congratulate to the gallery in Mezőlaborci, who is now being refurbished. So the biggest tribute to Andy, as opposing to what we had during the Czechoslovak socialist times. His biggest monument is this museum, and it's being improved right now, and we are very proud, and we will have many visitors, I hope. Thank you, Lendvai. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Martin Szubják igazgatónak és munkatársainak, hogy a kiállítást bemutathatjuk itt Lendván. A Galéria Múzeum munkatársainak az odaadó munkáért a felállításnál, és a Lendvai községnek, aki lehetővé tette a kiállítást. S tem je razstava odprta, vabljeni k ogledu in na pogostitev v pritličju v Galičevi spominski sobi. Ezzel a kiállítás meg van nyitva, további kellemes estét kívánok mindannyiunknak. Hvala, hogy ste prišli, köszönöm.